videos, please subscribe this channel. So today we are going to learn our next topic, that is system of resistors and effective resistance. System of resistors and effective resistance काय आहे त्याचा तो काढू. आता सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, आता रेजिस्टर काय असतो, हा टू एंडेड कॉम्पोनंट आहे, म्हणजे तो दोघंही बाजूने लावता येतो, बरोबर. आणि त्यामुळे तो सर्किटमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या कंडिशनमध्ये जोडता येतो. टू एंड्स त्याचे वेगवेगळ्या ठिकाणी कनेक्ट करता येतात. यावरून आपण त्याचे दोन सर्किट बनवलेले आहे. म्हणजे आपण रेजिस्टर्स हे सिरीजमध्ये कनेक्ट करू शकतो किंवा ते पॅरलली पण कनेक्ट करू शकतो. यावरून आपण हे कॉम्बिनेशन बघताना फर्स्ट बघूया की रेजिस्टन्स इन सिरीज. पण रेजिस्टन्स इन सिरीज असेल तर ह्या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसतंय की सिरीजमध्ये जोडणं म्हणजे काय असेल, तर त्याचे एक एंड असेल तर दुसऱ्या एंडला कनेक्ट करायचं, म्हणजे 1 by 1 ते रेजिस्टर्स जर जोडले तर दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सिरीज. या सर्किट डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसतंय की ते रेजिस्टर्स सिरीजमध्ये कनेक्ट आहे. मग आता या ठिकाणी जे पोटेन्शियल डिफरन्स आपण अप्लाय केलेला आहे ते अक्रॉस द पॉइंट सी अँड डी इज टोटल व्ही आहे. व्ही हे टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केलेला आहे. आय हा करंट या ठिकाणी फ्लो होतो अँड देन आय करंट जो आहे तो कॉन्स्टंट राहणार आहे इच रेजिस्टरमधनं. आता काय होते, आय करंट आहे, बरोबर. पाथ चेंज होत नाही करंटचा. पाथ चेंज होत नसेल तर काय होतं, सेम करंट कॅन बी पासेस थ्रू फ्रॉम द रेजिस्टर R1, R2 and R3. So current is constant. But the potential difference is divided into the three parts. आता हा टोटल V पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केलेला होता, हा 3 पार्ट मध्ये डिवाइड होतो. हा एक पार्ट असेल त्याला आपण V1 नाव दिलं, हा एक आहे तो V2 असेल आणि हा एक पार्ट आहे तो V3 आहे, बरोबर. कारण तुम्हाला दिसतंय, कारण टू एंड्स वेगवेगळे आहेत. वेगवेगळे असतील तर त्या ठिकाणी त्यांच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स हे चेंज होतं, बरोबर. जर एंड सेम असेल सगळ्यांसाठी तर पोटेन्शियल डिफरन्स कॉन्स्टंट राहतं. पण एंड बदलताय त्यामुळे काय होतं, इथे पोटेन्शियल डिफरन्स चेंज होतंय पण करंट कॉन्स्टंट आहे. So in such an arrangement, the same current flows through the each resistor. Value of the current is I. Current value I है and potential difference across between the point C and D is V. Now the three resistors R1, R2 and R3 are connected in series. Let the potential difference across each resistors, like this V1 across the R1, V2 across the R2 and V3 across the R3. So that we can find out the total potential difference. Total potential difference V is equal to V1 plus V2 plus V3 is the equation number first. Suppose RS is the effective resistance. हा काय आहे, effective resistance आहे. हा जर effective resistance असेल म्हणजे टोटल ह्या तीनही रेजिस्टन्स एकत्र जर असेल तर तो RS हा effective resistance आपण म्हणू शकतो. So that by using the Ohm's law, Ohm's law जर आपण त्या सर्किट डायग्रामला लावला तर काय येईल आपल्याला, V is equal to I into RS. हा टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स झालेला आहे. सिमिलरली आपण V1 साठीचं पण Ohm's law लावू शकतो. V1 is equal to I into R1 because current is constant. Okay. V2 is equal to I into R2. V3 is equal to I into R3. बरोबर. So we have to put these all values into the equation number first. So put these values in equation first. First equation मध्ये टाकले V ची व्हॅल्यू काय, I into RS, sorry IRS. RS is the effective resistance, so IRS is equal to V1 ची व्हॅल्यू आहे IR1 plus V2 ची व्हॅल्यू आहे IR2 plus V3 ची व्हॅल्यू आहे IR3. आता काय होणार, I get common. So I common काढला मध्ये राहिला R1 plus R2 plus R3. So this is the effective resistance. I get cancel. RS is equal to R1 plus R2 plus R3. If there are n numbers of resistors are connected in series, if n numbers of resistors are connected in series, then effective resistance RS is काय असेल तो, RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus up to Rn. So this is the effective resistance
n number of resistors are connected in series. So this is expression for the resistors are connected in series. तुम्हाला फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे, हे एक्सप्रेशन कसं आलं ते लक्षात ठेवायचं आहे आणि ही सर्किट डायग्राम लक्षात ठेवायची आहे. So this is the expression. If resistors are connected in series, we have to remember these 5 things that we saw on the our expression. ते आपण एक्सप्रेशन मध्ये बघितलेलं आहे. त्यामधल्या ह्या 5 गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहे. We have to remember this. आणि हे तुम्हाला पेपरला विचारलं जातं. तुम्हाला हे लिहायचे आहे. जेव्हा तुम्ही एक्सप्रेशन लिहितात, एक्सप्रेशन लिहून झाल्यानंतर तुम्हाला या 5 जे नोट्स आहेत ते लिहावे लागतात. सो फर्स्ट वी सेम करंट फ्लोज थ्रू द ईच रेजिस्टर. प्रत्येक रेजिस्टरमधनं सेम करंट फ्लो होतो. इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स ऑफ द रेजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ देअर इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्सेस. आय कॉन्स्टंट आहे ते लक्षात येते. इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स हा काय असतो, सम ऑफ देअर इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्सेस असतो. म्हणजे आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आहे. देन थर्ड वन इज पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ द अरेंजमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेन्शियल डिफरन्सेस अक्रॉस द इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर्स. म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स जो आहे हा काय आहे, टू एक्स्ट्रीम मधला, दोन एंड मधला पोटेन्शियल डिफरन्स हा इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टरच्या अक्रॉस असलेल्या पोटेन्शियल डिफरन्सची सम आहे. म्हणजेच V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आहे. इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स इज लार्जर दॅन इच ऑफ द इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्सेस. तुम्हाला माहिती आहे R1, R2 आणि R3च्या व्हॅल्यूपेक्षा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स RS जो असेल तो नेहमी ग्रेटर येईल, कारण तो सम आहे सगळ्या रेजिस्टरची. दिस अरेंजमेंट इज यूज टू इन्क्रीज रेजिस्टन्स इन द सर्किट. सर्किटमधला जो रेजिस्टन्स आहे तो जर वाढवायचा असेल तर त्यामुळे ही अरेंजमेंट ही सर्किटमध्ये वापरली जाते. सो दिस इन्फॉर्मेशन यू हॅव टू रिमेंबर. देन वी हॅव some information. When resistors are connected in series, they are connected one after another. Okay, so if one of them does not function, the circuit breaks and there no flow of electricity. जेव्हा रेजिस्टर्स आपण सिरीज मध्ये कनेक्ट करतो त्यातला एखादा फंक्शन करत नसेल तर ऑब्वियस आहे की करंट फ्लो पुढे होणार नाही आणि त्यामुळे सर्किट ब्रेक होईल, तेव्हा तिथे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होणार नाही. सो इफ टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सिरीज, दोन बल्ब आपण कनेक्ट केले सिरीज मध्ये, दे विल बोथ गिव्ह द लेस लाईट दॅन इफ दे हॅड बीन कनेक्टेड इंडिव्हिज्युअली. इंडिव्हिज्युअली जेव्हा कनेक्ट करतो त्याच्यापेक्षा ते कमी लाईट देतील. ओके, इफ देअर बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सिरीज, तिसरा बल्ब आपण जर जोडला, सो देअर लाईट आउटपुट विल डिक्रीजेस फर्दर. पुन्हा त्याची लाईट काय होते, डिक्रीज होते. सो यू हॅव टू थिंक अबाउट व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस. काय होणार आहे तर तुम्हाला माहिती आहे की एक बल्ब आपण लावला तर एका बल्बला सगळा करंट भेटणार आहे आणि त्यामुळे त्याची इंटेन्सिटी लार्ज असेल. पण जेव्हा आपण त्या सेम बल्बला काय करतो की करंट जेव्हा लावतोय तेव्हा आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा एक बल्ब लावला तेव्हा त्याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स जे होतं ते तेवढं होतं, म्हणजे जेवढं आपण अप्लाय करू तेवढं. ओके, पण जेव्हा आपण त्या एका बल्बच्या जागी जेव्हा दोन बल्ब लावतो तेव्हा पोटेन्शियल डिफरन्स त्या अक्रॉस डिवाइड होत चालतं. बरोबर, कारण पोटेन्शियल डिफरन्स हे वेगवेगळं आहे. ओके नाही, त्यामुळे काय होतं की तिसरा बल्ब लावल्यावर सुद्धा त्याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स पुन्हा चेंज होतं आणि त्यामुळे पोटेन्शियल डिफरन्स चेंज झाल्यामुळे करंट तर सगळ्यांमधनं सेमच जातोय, बिकॉज सिरीज रेजिस्टर सिरीजमध्ये कनेक्ट केलेले असल्यामुळे करंट कॉन्स्टंट आहे, पण त्यांच्या अक्रॉसचं काय चेंज होतंय, त्यांच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स चेंज होतं, त्यामुळे आपल्याला तो इंटेन्सिटी कमी जास्त देत असतो. सो दिस इज द रिझन बिहाइंड दिस. Let's take a small example. First example is the resistors having the resistances of 15 ohm, 3 ohm and 4 ohm are connected in series. What is the effective resistance in that circuit? So we know that given things are R1 is equal to 15 ohm, R2 is equal to 3 ohm and R3 is equal to 4 ohm, and we have to find out the effective resistance. So we know that effective resistance when the resistors are connected in series, RS is equal to R1 plus R2 plus R3. So RS is equal to 50 plus 3 plus 4. So RS is equal to 15 plus 4, it is 19. So 15 plus 4, it is 19. 19 plus this 3, it is 22. So 22 ohm is the effective resistance of that circuit. त्या सर्किटचा जो टोटल जो इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स आहे तो किती झाला, 22 ओम आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज two resistors having a resistance of 16 ohm and 14 ohm that are connected in series. If the potential difference 18 volt is applied across them, calculate the current flowing through the circuit and have potential difference across the each individual resistors. So given things इथे काय आहे, आपल्याला काय दिलेलं आहे तर रेजिस्टर्स दिलेले आहे. R1 is equal to 16 ohm and R2 is equal to 14 ohm and we have given a potential difference 18 volt.
we have to find out the current here and the V1 and V2 is equal to what हे आपल्याला इथे फाइंड आउट करायचं आहे. तर इथे आपल्याला इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स मिळेल because resistors are connected in series, so Rs is equal to R1 plus R2. Rs is equal to 16 ohm plus 14. So 16 plus 14 is equal to, it is 30. So Rs is equal to 30 ohm. म्हणजे Rs किती आलेला आहे 30 ohm आला. मग यावरून जर आपण ओहम्स लॉ घेतला तर V is equal to I into Rs. मग आपल्याला इथे टोटल इफेक्टिव्ह करंट टोटल करंट असेल सर्किट मधला तो मिळेल I is equal to V upon Rs. So I is equal to V, that is 18 volt upon Rs is equal to 30. I is equal to डेसिमल पॉइंट आपल्याला हा जो 0 आहे तो काढायचा असेल तर डेसिमल पॉइंट एक डिजिटने शिफ्ट होतो म्हणजे हा 1.8 होणार हा 0 निघून जाईल upon 3. So I is equal to किती आला 0.6 ampere is the current flowing through that circuit. So this is the first answer and we have to again find out the potential differences V1 and V2. So we know that V1 is equal to I into R1 and V2 is equal to I into R2 by using the Ohm's law. So V1 is equal to I, that is 0.6 into R1 is 16. So 16 ohm, 16 6 are 96, so it is 9.6 volt. So V1 is equal to 9.6 volt is answer and V2 is equal to I into R2. So V2 is equal to 0.6 into 14. So it is 84. 14 6 is 84, that is 8.4. So V2 is equal to 8.4 volt is the answer. So 9.6 is the potential difference across the resistor R1 and 8.4 potential difference across the resistor R2. Okay, let's take the resistors in parallel. So resistors in parallel मध्ये resistors जे आहे ते parallel आहे असं आपण कधी म्हणणार की when the it's said to be a resistors are connected in parallel if their ends are connected to the both side. जे दोघही ends जर resistors चे कनेक्ट असतील दोघही ends जर कनेक्ट असतील तर then we can say that the resistors are connected in parallel. आणि सिरीज मध्ये आपण काय बघितलं की सिरीज मध्ये जर रेझिस्टर्स जे आहे ते वन एंड एक एंड जे दुसऱ्या एंडला कनेक्ट असेल म्हणजे एक एंड जे आहे ते एका वेगळ्या कॉम्पोनंटला आणि दुसऱ्या एंड वेगळ्या कॉम्पोनंटला असेल तर ते आर कनेक्टेड इन सिरीज. पण पॅरलल मध्ये जर बोथ एंड्स आर कनेक्टेड जर असेल दोघही एंड जर कनेक्टेड असतील तर देन वी कॅन से दॅट रेझिस्टर्स इन द पॅरलल कॉम्बिनेशन. मग आता पॅरलल कॉम्बिनेशनसाठी आपण एक्सप्रेशन बघतोय तर त्यामध्ये दिसते आपल्याला की R1 R2 R3 आर रेझिस्टर्स कनेक्टेड इन पॅरलल. आता त्या ठिकाणी सिरीज मध्ये बघितलं तर जो पाथ होता पोटेन्शियल डिफरन्स जे होतं त्या ठिकाणी डिवाइड होत होतं. सिरीज मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स डिवाइड होत चालतंय बरोबर कारण त्यामध्ये पॉइंट डिफरंट आहे आणि टू एंड डिफरंट असल्यामुळे ते टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स V1 V2 and V3. बट हियर पॉइंट इज सेम because two end of that circuit is similar, that is why the potential difference is constant in the parallel combination. But the current is different. आता करंट काय होणार आहे करंटला एकच पाथ नाहीये करंटला पाथ आहे तीन बरोबर. that is why the I1 current is flowing through R1, I2 is from the R2 and I3 current is flowing through the R3 and total current flowing through the circuit is I. Okay, and the V is constant here. So let's total I current is given by the expression I is equal to I1 plus I2 plus I3. This is the expression number 1. So total capital I is equal to I1 plus I2 plus I3. Now Rp is the effective resistance. हा Rp काय आहे तर हा इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स आहे. आता जसं आपण सिरीज मध्ये Rs घेतलं होतं कारण S फॉर सिरीज तसे इथे पॅरलल साठी P घेतलाय. सो Rp इज द इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स हियर. मग इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स आहे. नाउ अप्लाय द ओहम्स लॉ टू दिस सर्किट. ओहम्स लॉ जर अप्लाय केला तर वी नो दॅट V is equal to I into Rp. So we get the I is equal to V upon Rp. Okay, so I is equal to V upon Rp. V is the potential difference applied across the two end of the conductor. Okay, then again we have I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3 because V is constant here. That is why put this value
in equation first. Equation first मध्ये हा व्हॅल्यू पुट करूया. So V upon Rp is equal to that is V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3 because I1 plus I2 plus I3. So V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. Now V upon Rp is equal to, we get common, so we have 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So V and V multiply here, both sides get cancelled. So 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the expression for the effective resistance in the parallel. So resistors are connected in parallel. Then the effective resistance is 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. If n numbers of resistors are connected in parallel, जर पॅरलल मध्ये n नंबर ऑफ रेजिस्टर कनेक्ट असेल तर इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स काय आहे 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus up to 1 upon Rn पर्यंत हा इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स असणार आहे. सो इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स is 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus up to 1 upon Rn when the n resistors are connected in parallel. यावर एक गोष्ट सांगायची राहिली ती म्हणजे अशी की when we connect the resistors in series किंवा सिरीज मध्ये काय येते Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. त्या ठिकाणी जेव्हा आपल्याला सर्किट मध्ये रेजिस्टन्स वाढवायचं असेल तेव्हा आपण सिरीज कनेक्शन करतो. या ठिकाणी काय होईल इथे रेजिस्टन्स जो आहे हा रेसिप्रोकल येतोय, बरोबर. इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स हा रेसिप्रोकल येतो आणि तोही रेजिस्टन्सच्या रेसिप्रोकलच्या सम इतका असतो, बरोबर. मग रेजिस्टन्सच्या रेसिप्रोकलच्या सम इतका असतो म्हणजे इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स Rp हा रेजिस्टरच्या व्हॅल्यूपेक्षा कमी येणार आहे, बरोबर. म्हणजे जेव्हा आपल्याला सर्किट मधला रेजिस्टन्स कमी करायचा असतो तेव्हा आपल्याला पॅरलल कॉम्बिनेशन करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल सपोज जर मी रेजिस्टन्स घेतले R1 is equal to 5 ओहम घेतला आणि R2 is equal to पण 5 ओहम घेतला आणि जर मी सिरीज मध्ये जोडले तर Rs काय येईल सिरीज मध्ये जोडला तर Rs is R1 plus R2 that is equal to 5 plus 5. So Rs is equal to किती आला 10 ओहम आला, बरोबर. म्हणजेच टोटल रेजिस्टन्स काय झाला वाढला. म्हणजे जेव्हा सर्किट मध्ये रेजिस्टन्स वाढवायचा असतो तेव्हा आपल्याला रेजिस्टर्स सिरीज मध्ये कनेक्ट करावे लागतात आणि सेम रेजिस्टर्स जर मी घेतले ते पॅरलल मध्ये कनेक्ट केले तर 1 upon Rp is equal to 1 upon 5 plus 1 upon 5 that is 2 upon 5 म्हणजे काय 5 upon 2. Rp is equal to 1 upon Rp is equal to 2 upon 5. Rp is equal to 5 upon 2. We get the 2 2s are 4 and it is 2 4s are 20. 2.4 ohm. बरोबर आहे. So sorry 2 2s are 4 and 1 is remain. So 10 2 5s are 10. So 2.5 ohm. म्हणजे रेजिस्टन्स जो आहे तो इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्स पेक्षा काय झाला कमी. हा R1 R2 5 होते, हा काय झाला 2.5. म्हणजे रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू मला कमी करायची असेल तर मी रेजिस्टर कसे जोडणार पॅरलल. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर द पॅरलल कॉम्बिनेशन. If resistors are connected in parallel, so here you have again the same example. Even if any one of the several bulbs connected in parallel becomes non-functional because of the some damage to its filament, the circuit does not break as the current flows through the other path and the rest of the bulbs light up. When several bulbs are connected in parallel, they emit the same amount of light as they are connected individually in the circuit. So while bulbs connected in series emits a less light than when the connected individually. म्हणजे इथे तुम्हाला असा प्रश्न विचारला की आता इथे सांगितलेलं आहे की जेव्हा आपण बल्ब जे आहे ते पॅरलली कनेक्ट करतो म्हणजे सिरीजमध्ये जर आपण कनेक्ट केले जर एखादा रेजिस्टरने जर वर्क केलं नाही तर पुढचं सर्किट ब्रेक होतं आणि करंट पुढे जात नाही. पण जेव्हा पॅरलल कनेक्शन असतात तेव्हा पॅरलल कनेक्शनमध्ये एखादा बल्ब जरी जर आपण फंक्शनल नॉन फंक्शनल असेल तरीही तिथे कुठल्याही प्रकारे सर्किटमध्ये ब्रेक येत नाही कारण करंटला दुसरा पाथ असतो, बरोबर आहे. करंट तिथनं जरी जात नसला तरी दुसऱ्या पाथने करंट जातो त्यामुळे तिथे सर्किट ब्रेक होत नाही. नंतर तुम्हाला सांगितलंय की सेव्हरल बल्ब्स आपण पॅरलल जरी कनेक्ट केले तरी ते सेम अमाऊंट ऑफ लाईट इमिट करतात. त्यांच्यामध्ये जसं सिरीजमध्ये आपण जोडल्यानंतर त्यांची लाईट ही सेम अमाऊंटमध्ये राहत नाही.
ते कमी कमी लाईट देत चालतात, जेवढे जास्त बल्ब वाढतील तसं. पण पॅरलली तुम्ही कितीही लाईट कनेक्ट केले तरीही काय होतं की त्यांची जी काय म्हणतो आपण त्याला की जी इंटेन्सिटी आहे ती कमी होत नाही. सो बल्बमध्ये जेव्हा सिरीजमध्ये जोडतो तेव्हा त्यांची इंटेन्सिटी कमी होते. याचं कारण असं, कारण पोटेन्शियल डिफरन्स जेव्हा आपण पॅरलली कनेक्शन करतो तेव्हा ते काय राहतं, सेम राहतं, आणि म्हणून कमी लाईट कोणालाही मिळत नाही, किंवा कमी व्होल्टेज कोणालाही मिळत नाही. व्होल्टेज डिफरन्स किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स हा प्रत्येकाला सेम मिळतो. त्यामुळे प्रत्येक बल्ब हा मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ लाईट आपल्याला इमिट करत असतो. ओके, now you have to remember the same things for the similarly as a resistors in series. So similar things are here. Resistors are connected in parallel. So 5 things are there. So the first one is the inverse of the effective resistance is equal to the sum of the inverse of individual resistance. जो इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स आहे तो काय आहे, इक्वल टू त्याचा जो इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्सचा जो इनव्हर्स आहे तो काय आहे, तर इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्सच्या इनव्हर्सचा सम इतका आहे. म्हणजे 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. The current flowing through the individual resistors is proportional to the inverse of its resistance, and the total current flowing through the circuit is the sum of the currents flowing through the individual resistors. That is, I is equal to I1 plus I2 plus I3 because the current is changes here. Then third one is the potential difference across the end of all resistance is same. That is, V is equal to काय आहे इथे constant आहे. The effective resistance of resistors connected in parallel is less than the least resistance of individual resistors. कारण इथे तुम्हाला माहिती आहे 1/Rp आहे विच इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. म्हणजे आरपी जो असेल तो रेजिस्टर्सच्या व्हॅल्यूपेक्षा नेहमी कमी येईल, आणि म्हणून इथे जेव्हा तुम्हाला सर्किटमध्ये रिड्यूस करायचा असेल रेजिस्टन्स देन पॅरलल अरेंजमेंट केली जाते. म्हणजे जो इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स असतो तो नेहमी R1, R2, R3 या इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्सच्या पेक्षा व्हॅल्यू त्याची कमी येते नेहमी. जशी आर एसची व्हॅल्यू ही R1, R2 पेक्षा जास्त येते तशी आरपीची व्हॅल्यू R1, R2 पेक्षा नेहमी कमी येणार. आणि ही अरेंजमेंट ही सर्किटमध्ये केव्हा केली जाते, जेव्हा आपल्याला त्या सर्किटमधला रेजिस्टन्स कमी करायचा असतो त्यावेळेस ही अरेंजमेंट केली जाते. Let's take a small example of the resistors in parallel. So first example is resistors having the resistances of 15 ohm, 20 ohm and 10 ohm are connected in parallel. What is the effective resistance in the circuit? So given thing अगोदर बघूया इथे R1 is equal to 15 ohm, R2 is equal to 20 ohm and R3 is equal to 10 ohm. So we have to find out the Rp, that is the effective resistance. So we know that effective resistance when the resistors are connected in parallel is 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. So 1/Rp is equal to 1/R1 is 15 plus 1/R2 is equal to 20 plus 1/R3 is equal to 10. So यांचा LCM जो आहे तो आहे 60. बिकॉज 15 च्या टेबलमध्ये 60 येतो, 20 च्या टेबलमध्ये येतो, 10 च्या टेबलमध्ये पण 60 येतो. ओके, सो याच्या डिनॉमिनेटरला येणार 60. मग 15 ला मी कितीने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे 60 येतं, तर 15 4 चा. ओके, सो 15 4 चा 60. अगेन इट इज 23 चा 60, बरोबर. सो 3/60 प्लस 10 6 चा, सो 6/60. So we write it as a 4 plus 3 plus 6/60. So it is 4 plus 6, it is 13/60. So 1/Rp is equal to 13/60. So Rp is equal to 60/30. So let's find out Rp is equal to 13 1 13, it is 13 4 So 13 4 52. So किती रिमेंट राहिले 8 डेसिमल पॉइंट दिला 80 झाले. देन 13 6 78. किती रिमेंट राहिले 2 20 झाले. 13 1 30. So effective resistance Rp is equal to 4.61 ohm is the answer. So effective resistance when the resistors are connected in parallel here is 4.61 ohm. The next example is three resistors having the resistance of 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm are connected in parallel and potential difference of 12 volt is applied across them. Obtain the current flowing through the circuit. Current किती आहे तो सर्किट मध्ये फाइंड आउट करायचा and through the individual resistors and what is the effective resistance in the circuit. So first we have to find out we have a given things. So R1 is equal to 5 ohm,
then R2 is equal to 10 ohm and R3 is equal to 30 ohm. And the potential difference V is constant, that is 12 ohm. So now we have to find out the current. So current individual resistors मधनं जाणारा वेगवेगळा असतो. आपल्याला टोटल करंट फाइंड आउट करायचं आहे. So I1 is equal to काय असणार आहे? According to the Ohm's law, V is equal to I into R. So I is equal to V upon R. So V upon R1. So V is 12 volt upon R1 is 5. So it is 5 to the 10. Then 2 remaining decimal point is there. So 20, 5 4 the 20. 2.4 ampere current I1. Then I2 is equal to V upon R2. So V is equal to 12 volt upon R2 is equal to 10. It is 1.2 ampere. Then I3 is equal to V upon R3. So which is equal to 30 upon 10. So it is, R3 is equal to 30 and V is equal to 12. So 12 upon 30. So it is equal to 3 1s are 3, 3 4s are 12. Okay. So it is 0.4 ampere. So किती आला तो 0.4 ampere आला. Now total current I is equal to I1 plus I2 plus I3. So total current I is equal to इथे 4 upon 0 म्हणजे हा काय आलेला आहे तर 4 upon 10 आहे. So 4 upon 10 is equal to इथे लक्षात घ्या 4 upon 10 is equal to 0.4 ampere. So इथे 10 रिमेन राहिला आपण 3 ने डिवाइड केलाय. 3 4s are 12. So 10 is remaining. So 4 upon 10 is equal to 0.4 ampere. So I is equal to I1 plus I2 plus I3. 2.4 plus 1.2 plus 0.4. So I is equal to 4 plus 4 8 and 2 10. So it is carry 1 2 plus 1 3 4 4. So I is equal to 4 ampere is the total current flowing through that circuit. So त्या सर्किट मधनं टोटल करंट किती फ्लो होणार आहे तर तो आहे 4 ampere. आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स इन द सर्किट. इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स जो आहे तो माहिती आपल्याला that is 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So 1 upon Rp is equal to 1 upon 5 plus 1 upon 10 plus 1 upon 30. So इथे दिसते तुम्हाला 30 हा याचा एलसीएम असेल बिकॉज 5 च्या टेबल मध्ये 30 येतो 10 च्या टेबल मध्ये 30 इथे ऑलरेडी 30 आहे. मग इथे 5 ला 30 येण्यासाठी आपल्याला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल 6 ने. 6 5 is 30. So 6 upon 30 प्लस इथे 30 येण्यासाठी कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल 3 ने. So 3 1 is 3. 10 into 3 it is 30 plus 1 upon 30. बेस सेम झालाय. न्यूमरेटरची ॲडिशन 6 plus 3 plus 1 upon 30. So it is 10 upon 30. 0 0 get cancel. 1 upon Rp is equal to 1 upon 3. Therefore Rp is equal to 3 ohm is the total effective resistance. So 3 ohm हा त्याचा काय असेल total effective resistance असणार आहे. Current is 4 ampere flowing through the circuit.